Ewenyera olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyabalukawo, abanoonyereza abatali bamu bakyagenda maaso n'okufulumya mu kunoonyereza kwe bakola okwenjawulo mu kaddaako nga kukwata ku kirwadde kya COVID-19 n'ebintu ebirala. Era mu buufu buno ekibiina ekitaba abanoonyereza ku ssemazinga wa Africa ekya African Forum for Research and Education Health, AfriHealth mu bufunze, kyakola okunoonyereza ku ngeri abakyala abali embuto gye baakosebwamu ekirwadde kya COVID-19. Era ng'okunoonyereza kuno kwakolebwa ku ssemazinga wa Africa era kyazuulibwa nti abakyala ab'embuto baakosebwa nnyo ekirwadde kya COVID-19 bw'ogeraageranya ne bannaabwe abatalina mbuto. Mu mbeera y'emu era abakyala ab'embuto be baasinga okutwalibwa mu ICU bw'ogeraageranya n'abo abatalina mbuto, si kye kyokka wabula era be baasinga n'okuteekebwako oxygen oba omukka ogussibwa bw'ogeraageranya n'abalala. Just give you the green are pregnant women who are COVID infected, about 500. The orange is non-pregnant women with COVID, about 400. And the blue are pregnant women who were not infected with COVID. And what jumped right away is that those who are pregnant women with COVID are more likely to be admitted to ICU, more likely to require oxygen therapy, and more likely to die, so the green one. And those in orange one, which are the non-pregnant with COVID, they were also more likely to be admitted to ICU, need oxygen, and die, but much less than the first group, the green one. And when you compare them to the COVID, the pregnant women without COVID, there the mortality was even very low and less likelihood of being admitted to ICU. So, Professor Jen Nachega, ssentebe w'ekibiina ekya African Forum for Research and Education in Africa, bw'abadde afulumya okunoonyereza kuno era alaze engeri okunoonyereza kuno gye kwakolebwamu ssaako n'abantu abatunuulirwa. We pulled the data routinely collected as part of COVID response across those 6 countries. During from March 1, 2020 to end of March 2021. And this included almost 22 sites. So that was quite really spread out across West, Central, East, and Southern Africa. We used WHO COVID case report form, well standardized. We collected data on pregnancy status, symptoms, HIV status, tuberculosis, malaria, and the classic non-communicable disease, hypertension, diabetes, you name them. And we look at specific pregnancy, specific outcome, which included miscarriage, prematurity, infant birth weight, and mode of delivery, either vaginal or C-section. Ensinkano eno ebadde ku mutimbagano gwa Zoom era nga yeetabiddwa mu bannamawulire okuva mu mawanga ana ku ssemazinga wa Africa okuli eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Zambia ne Zimbabwe, era ng'etegekeddwa aba Mesha Science. Mu kunoonyereza kuno era kulaze nti ekirwadde kya nnalubiri oba kiyite sickle cell, akawuka ka mukenenya, ze zimu ku ndwadde ezaateeka bannakazadde b'eggwanga. Pregnant women with sickle cell anemia, which is also more prevalent in Africa, were more likely also to be admitted to ICU. And HIV and tuberculosis also were more likely to be admitted to ICU. So those comorbidities which are specific for Africa did play a role in increasing morbidity of those women. That is HIV, TB, past tuberculosis, and also sickle cell anemia. Mu mbeera y'emu abakyala abalina embuto nga baalumbibwa ekirwadde kya COVID-19 baalina emikisa mingi okusigala mu ssanya ng'okunoonyereza bwe kukirambika. Those with COVID and pregnant, so pregnancy increased 2 times likelihood of death. And the last panel is comparing pregnant women with COVID and without COVID. So those with COVID, they had 5 times likelihood of dying. So this was really shocking results to see that high mortality that is inferred by pregnancy and 2 times and inferred by COVID 5 times.
So in terms of maternal outcome, like likelihood of for C-section, more likelihood to be delivered by cesarean if you are pregnant with COVID, and then more likely also to die. Omu ku bannakyewa mu nnyaffe Uganda, Sylvia Nakasi, ayaniriza okunoonyereza kuno era n'ategeeza nga okunoonyereza kuno bwe kwongera amaanyi mu kugemesa bannansi ekirwadde kya COVID-19. We get such studies, there is hope that this data will provide guidance to our ministries, will provide guidance to us as advocates, but also to the different community health workers to mobilize our women, but also to educate them about the safety that there is, but also to kill the myth that in our communities. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Oleguro.